Novinky z elektronického sportu vám přináší pizza Giuseppe. O level vyšší pizza. Sledujete novinky elektronického sportu. V minulém prvním díle letošního roku nám Čivo prozradil, jak bude vypadat sestava Dark Tigers v League of Legends. Naším dnešním hostem bude Holanďan, ale nebude zvolený, nebojte. Flood, který nám řekne, co od toho letos očekává. No a taky budou novinky, téma. Vždyť už to znáte, vždyť nás sledujete pravidelně. A vy, kteří nás dneska vidíte poprvé, cmuky cmuk, bude se vám to mocinky líbit. Oznámena třetí sezóna Republeague. Evil Geniuses mají nový CSGO tým. A v tématu se ohlédneme za probíhající LEC. Naším hostem je dnes Flood, člen týmu Dark Tigers. Je z Holandska, takže se budeme bavit v angličtině, teda já se pokusím a on umí výborně anglicky, protože je z Holandska. Flood, how are you today? I'm doing good. Welcome to Novinky Elektronického Sportu. So you are here in Prague, you are playing for Dark Tigers, League of Legends. So tell me the whole story. How did you end up in Czech Republic and in this team? So basically, a couple months ago in the winter split of 2021, I ended up playing in Hitpoint Masters in the League of Legends team, and I ended up winning with NA Qualis. And basically after the split, I got contacted by Dark Tigers that they were interested in having me in the team, and I was interested as well. So after some tryouts and talking a bit, I ended up joining. So now I'm here on Dark Tigers, and we're here boot camping in Prague right now. So that's why I'm here. Okay, so you played for Czech team last year also. Yeah. So how did you end up in Equalis, or how did you make the contact from Holland to Czech Republic and start playing Hitpoint Masters? I basically just got a message in my Twitter DM from the manager from Equalis, and he was like, "Oh, we're still looking for a jungler." I was like taking a small break for a bit. He was like, "Are you interested in playing?" And I was like, "Sure, why not?" Okay. And I joined, and we ended up winning. So. That's good. That's good. Yeah. So how is the League of Legends scene in Holland or in the whole area? How does it work? Like, how is it? In the Netherlands, I mean, I guess it's kind of similar to how it's in Czech. You know, you have like a league with 8 teams, and you have like a tournament. You qualify for EO Masters if you win, or get top 2. It feels like pretty similar. Both skill level as well, so it's like it's very similar actually. So it's comparable. It's not like the Netherlands scene is way better or something. Nope. I think they're very close in skill level. I would say it's very similar. Inside Games před několika lety patřilo mezi stálice domácí CSGO scény. V posledních sezónách tomu ale tak už nebylo. Po rozpadu předloňské sestavy se v turnajích objevovala maximálně akademie, letos to už ale bude o něčem jiném. Po zisku mistrovského titulu v Brawl Stars zatoužilo vedení tradiční organizace po návratu na pole FPSR a Inside Games tak budou opět chtít bojovat o medaile také v CSGO. Sestava přichází jako kompletní 5 hráčů a můžeme je znát z minulého MČR v barvách Glor. Hráči z 20 zemí budou bojovat o část z finanční dotace 20 000 eur a šanci postoupit do nejvyššího patra soutěže Valorant Champions Tour. V regionální lize budou soupeřit vítězové otevřených kvalifikací proti týmům, které získají přímou pozvánku. Jako svěží vítr vlétl na CSGO scénu nový pořadatel s názvem Republeague. Nový slovenský organizátor turnajů se vedle menších lokálních turnajů rozhodl vsadit na proražení do světa. Jen s tím rozdílem, že oproti jiným turnajům dal větší šanci na proražení také našim zástupcům. Jinak tomu nebude ani ve třetí sezóně. Celá sezóna započne čtveřicí dvoudenních otevřených kvalifikací. 2 budou otevřené pro celou Evropu, 2 se mohou zúčastnit pouze týmy ze států Vyšehradské 4, tedy i české a slovenské týmy. Vítěz každého ze 4 kvalifikačních turnajů postoupí do uzavřené fáze, kde se bude rozdávat prvních 20 000 eur. První kvalifikace je naplánována na 6.2. V
sobotu večer se v rámci akce Ples přátel e-sportu 2022 stali Sinners nejlepší tuzemskou organizací loňského roku na základě hlasování fanoušků. Hráčem roku se stal Neofrag, který také reprezentuje barvy Sinners eSports. Další turnaj hostil Reload eSport bar a zase v tom měl prsty TopGaming. Odehrála se tu totiž další Hearthstone LAN akce, v pořadí již druhá. Pro vítězství si dokráčel Pardub z Iné, který si ve finále poradil s Josem z týmu Gravity. Třetí místo si pro sebe urval Benko z týmu Gifted. E-subácký Mety bohužel na bednu nedosáhl a skončil čtvrtý. Okay, and what about the game? Like, is it pretty popular in Netherlands, League of Legends, or? It's decently popular. There's like a good amount of player base. I feel like there's like some other games that are a bit more popular. I feel like in the Netherlands people tend to play more like FIFA, like more football games. Yeah. But it's still like it's still pretty popular, I would say. Here is probably Counter-Strike, I guess, Global Offensive. Mm-hmm. I don't know. What else? Yeah, it's FIFA also. League of Legends, then we have PUBG and mobile games. So what do you think about the Wild Rift when we talk about League of Legends? Because I had a talk last week with the guy who is he's on YouTube playing mobile games, Brawl Stars, and we talked about Wild Rift, and like Riot is kind of pushing it. So like, how do you feel it? How do you see it? I actually played it for a little bit when it just got released. I think it's pretty fun, you know, when you go like out on the train or something, you can like play League from a train. I think it was pretty fun. I think I played it for like a month or something, got to like, I don't know, like platinum or something, and played that much. Like not super high, but I only played like a little bit. It was pretty fun. I feel like it needs like a little bit more champions, because not all champions are in it, but I think it's cool, you know, like everyone has their own platform they prefer. Some people prefer PC, some mobile, so I think it's good. You will stay on the PC, I guess. Yeah, I'll stay on PC for sure. Tell me, how's the bootcamp going? Is it okay? How's the team? Because you are brand new team, brand new players. You probably have seen each other here for the very first time in person. So how's the chemistry? Is everything okay? Yeah, I think everything is going really great. Everyone became really good friends over the last week. We're like basically spending time together 24/7. We're laughing together, making jokes. I think everyone is having a really good time. So it's really fun. Because now it's like two guys from Netherlands and one guy from Denmark. Yep. How is actually, because we have this beef, like, you know, like Czech and Slovaks, like we have this rivalry going on. How is Netherlands and Denmark? They're pretty chill. Like they're like different regions. I don't feel like we really compete. And like in the Netherlands, it's more against Netherlands against Belgium. Okay. So that's more a rivalry there. Yeah. Because last year we had like a Dutch league and a Belgian league. And they were like, it was always like rivalry, who's the better league, you know? Yeah. And like this year it got combined into like the Benelux league again. Oh yeah, okay. But yeah, Netherlands like Netherlands-Belgium rivalry a bit. I guess it's very similar to Czech and Slovakia. Yeah. The little rivalry, like who's a better country. Najdou se lidé, kteří na e-sport pohlížejí skrze prsty, ale na druhé straně i tací, kteří by e-sport rádi viděli na olympijských hrách. Turecký profesionální e-sport hráč ve Formuli 1 Kem Bolukbasi by o tom, jak se dostat z e-sportu do reálného motorsportu, mohl vyprávět své. Prozatímní pouze e-sportový hráč bude v roce 2022 závodit za český Formule 2 tým Charus Racing System. Dostat se z e-sportu do Formule 2 je pěkný úspěch a nutno podotknout, že do Formule 1 už to není tak daleko, i když to už by byl obrovský zázrak. Po neúspěšném konci minulého roku, který Complexity zakončili rozpuštěním CSGO sekce, se tato severoamerická organizace rozhodla pro novou koncepci. Místo obsazení dalších evropských hvězd raději sáhli po nadějném projektu v podobě jádra týmu Extrasalt, doplněném o juniora Grima. Sestava týmu Complexity tedy zní následovně: JT, Fang, Floppy, Junior a Grim. Jarlův tým Double Zero Nation již nebude nadále podporovat hru Hearthstone. Elitní český karetnímák uvedl, že prozatím zůstane bez angažmá a bude pokračovat ve svých plánech. Být co nejlepší v poslední sezóně Grandmasters, zaznamenat konečně větší úspěch na Masters, dostat se na mistrovství světa a možná také potřetí vyhrát MČR. Sestava Evil Geniuses je kompletní. Jako poslední se k ní přidal navrátilec Automatic, který se vrací k CSGO po 2 letech od Valorantu.
V sestavě EG budou hrát tedy 3 hráči, kteří dokázali vyhrát Major za Cloud9 v roce 2018. Stevie 2K, Rush a Automatic. Doplněni budou o Brehze a Kerka. Na papíře skvělá sestava, tak doufejme, že se dokáže i dobře sehrát. Organizace G2 eSports to se CSGO myslí opravdu vážně. Ocelotovi zřejmě druhá místa tolik nechutnají a tak organizace hodně posílila. Kromě mladého ruského talenta Manisiho je v týmu také Hunter s Nickem. Zůstává i bláznivý Jackie. Od nové sezóny však povede tým jako IGL zkušený hráč, o kterém Ocelot prozradil, že je to takový génius. Bavíme se zde o Alexim B, který reprezentoval 2 roky OG eSports. Těšíme se, až tuto sestavu uvidíme v akci. Right now, when we talk about League of Legends, how do you feel about the state of the game? I feel like the game is in a really weird state right now because recently they did, like, for example, the teleport changes that you cannot like TP to bot lane anymore. For example, if you look at like how they play in like Korea, for example, you see like a lot of more like scaling, playing slow, and like almost no kills, you know. So it feels like the game is gonna be like really slow paced. People are just chilling a bit, farming. So I don't know. So, but you are a jungler, right? Yeah. So for you as a jungler, it gets maybe a little bit boring from time to time? It depends. I actually really like playing farming junglers, but people still tend to play like ganking junglers like Xin Zhao and Jarvan, like more early game, even though... That's why I ask, because I have this like feeling that that's what people usually play, the jungler like... play, but I actually prefer to play more farming champs like Graves, Lilia, Fiddlesticks, Karthus, you know. I actually like to play like more carry farming junglers. So I would prefer if those champions are a bit strong, but I can play like everything, so I'll just adapt to whatever the team needs, whatever is strong. Yeah. You are a new team. It's also important to kind of match the champions together. So from this point of view, how is the team working together? Team right now, every player still has like their own preferred play style. Everyone is like used to play different in their previous teams. So we're still trying to like balance it out a little bit with how we work together, what champions we play, like our play style. We're still like figuring that out a little bit, but I think it's going well, and we're starting to slowly finally click together during the boot camp. So I think the boot camp is for sure useful for that as well. Okay, the Hitpoint Masters are just around the corner. So what is the plan for this year? Because you know the scene, you know how it works in Hitpoint Masters, but you are still a new team. So, but do you think you can shoot high, or how do you feel about it? I said it before. I only join a team if the goal is to win. My goal is to win. I won last winter, and I'm here to win again. So my goal is to get first, go to E-Monsters, and hopefully do well there. Okay. Do you look around, like what's happening in the Czech scene? So you know, like who you playing, who are you going to play against, like how the teams are making their way, or are you not really interested in that? A little bit. Like you hear like the kind of like the big moves, like for example Danik going to Entropic, which is like a really big name because he played like LEC recently and he's like a really good player. But I think like outside of Entropic, I actually don't know who is playing where, if I gotta be honest. Po skvělém vstupu G2 eSports do LEC s novou sestavou přicházejí 2 prohry. Jednu z nich má na vině i nastupující supertým Vitality s českým AD carry Karzim. Tým Vitality tak po 2 prohrách konečně našel svoje tempo. Překvapivě je na čele LEC po 5 odehraných zápasech tým Rogue. Dalším bezchybným týmem je tým Fnatic, kde můžeme na midu vidět českého humanoida. Bez jediné prohry je poslední tým Astralis hned za týmem BDS. Další zápasy jsou na programu v pátek a mimo jiné uvidíme i boj Rogue s Fnatic, takže se opravdu máme na co těšit. Tak ještě, že ten Flot mluvil anglicky, protože to bychom spolu neuchrochtali dneska ten rozhovor. Doufám, že se vám líbily dnešní novinky elektronického sportu a sledujte nás i příště. Příště bude Novik, takže to bude o PUBG. Tak zatím. Čau.